All right. So, how are you all doing? 안녕하세요. Good. All right. So, my style is fairly interactive, and so if you wanna raise your hand and have a question, I would say go at it. 네. The other thing is I wanna thank you all for such a warm welcome. I love the new style here with the microphone setup and all. It's kind of fun. And what I understand is that we have not seen each other for a while. And one of the messages I want to deliver to you is that in a while, in DLP technology, a lot of things have changed. So this is one thing that we want to talk about. 네. 안녕하세요. 저는 그 발표를 하면서 굉장히 인터액티브하게 쌍방향 소통을 중요시 여기는 사람이기 때문에 중간중간에 질문 있으시면 해주시면 되겠고요. 따뜻하게 맞이해 주셔서 감사하다는 말씀 드리고, 이 DLP에 관련해가지고는 한동안 저희가 발표를 안 했었는데요. 그동안 정말 많은 변화들이 있었습니다. 그래서 그동안 어떤 일들이 있었는지 말씀을 드리도록 하겠습니다. So, just to give you an idea, DLP technology, millions of mirrors. And so you will notice that DLP is a leader in the MEMS category, from projection, cinema, and now with other alternative technologies like 3D printing, spectroscopy, and other such applications. Our key proposition is we enable flexible light management, and I guess from an engineering point of view, it's very important. It's not just about creating great beautiful images, but also able to do all kinds of things with speed and with light. 네, 지금 보시는 것처럼 저희 그 DLP 기술에 있어서 저희 TI가 선도적인 입지를 가지고 있고요. 그래서 이러한 그 DLP 기술이라고 하는 것은 디지털 시네마나 프로젝션이나 기타 다양한 기술, 예를 들어서 3D 프린팅처럼 기존의 전통적인 분야가 아니었던 곳에서도 많이 사용이 되고 있는 기술이 되겠고요. 저희의 DLP 기술은 굉장히 유연하고 또 그 프로그래머블한 라이트 관리에 관련된 기술입니다. 이것이 좋은 이유는 그냥 이미지가 좋게 보이기 때문이 아니라 엔지니어 입장에서는 그 라이트를 가지고 얼마든지 전에 생각하지 못했던 것들을 만들어낼 수 있기 때문입니다. So all you may know DLP from digital cinema or from your everyday projector. And so something like this may be very much where a large display, 8 million mirrors is possible. And so you go from here, and we've been able to go from here to something like this. And so from this type of display to this type of display. 예, 그래서 지금 보시는 것처럼 그 디지털 시네마 같은 데서 이 DLP 기술을 경험을 해보셨을 텐데요. 저렇게 그 큰 제품을 가지고는 뭐 800만 거울까지 사용할 수 있는 기술이 디지털 시네마에 적용이 됩니다만은 저희는 이렇게 작은 것까지 만들어서 아주 새로운 분야에까지 진출을 하고 있습니다. Alright, so as I mentioned earlier, we digital switch, so 1 and 0s. To steer light, either in or out, and then we are agnostic from a light energy. So we actually support lamp, laser, or LEDs. 예, 그래서 지금 보시는 것처럼 0과 2를 사용하는 디지털 스위치에서부터 그다음에 그 조명을 껐다 켰다 할 수 있는 기능, 그다음에 아그노스틱 기술이라고 해서 램프나 LED, 레이저에도 적용이 되고 있습니다. So as mentioned, just to summarize, it's a MEMS, micro-electromechanical system. We can achieve all kinds of resolution we want. It's extremely fast, and we'll talk about that a little bit later. It has extremely high fill factor, and it's a proven display technology. I mean, we've been using technology for over decades. 예, 지금 보시는 것처럼 그 광학 램스 디바이스에 사용이 될 수 있고요. 그 다음에 800만 미러까지 소화할 수 있고, 그 다음에 아주 높은 필 팩터를 가지고 있고요. 그리고 이미 증명된 기술이라고 할 수 있습니다. Alright, and finally, we do support a wide range of wavelengths from ultraviolet up to near infrared, and that allows us to go in all different kinds of applications that require visible light, but also require near infrared and ultraviolet light. 네, 그래서 저희 제품이 아주 다양한 파장을, 그래서 이 울트라바이올렛에서 니어 인프라레드까지 적용을 하고 있기 때문에 다양한 분야에 쓸 수가 있습니다. Alright.
So here, in brief, you're going to see our differentiation, and I'll go with some examples that hopefully you'll enjoy. The first one is speed, and this is really one of the largest differentiations that we have. And speed is important in many different applications. And one application is 3D. So 3D, being able to display 3D in a movie is important. For gaming, fast speed is important. So we could easily support 240 hertz. So for gaming, it's important. And augmented reality, which is now a trend, is also very important. For augmented reality, speed is really important because you cannot just support a single field augmented reality, but you can also support multifocal augmented reality. And this is only with our speed. 네, 그래서 저희 그 DLP 기술의 차별점에 대해서 설명을 드리겠는데요. 첫 번째로 볼 수 있는 것은 속도입니다. 속도는 그 여러 가지 분야에서 매우 중요한 의미를 가질 수가 있는데요. 예를 들어서 3D 같은 경우에는 이 속도가 매우 중요하죠. 3D 영화나 게임에서 240MHz까지 저희가 지원을 해드리고 있고요. 그리고 또 오그먼티드 리얼리티라고 하는 분야도 속도가 매우 중요합니다. 왜냐하면은 저희가 제공하고 있는 스피드 정도라야만 이 단일 필드뿐만 아니라 그 멀티포컬 오그먼티드 리얼리티까지도 지원을 할 수 있기 때문입니다. Alright. Second one is resolution. And so today we're able to support resolution from NHD, which is a ninth of HD, up to cinema quality, which is 4K. And so what we're able to do is we're able to pack a lot of pixels in a very small area. 네, 또 저희는 이 레졸루션이라는 그 해상도 부분에서도 대단히 높은 품질을 자랑을 하고 있는데요. 넌 디스플레이에서부터 시네마 수준의 픽셀까지도 전부 제공을 하고 있습니다. And we've come up with architecture that actually can double the resolution with the same area. Same area. Same area. Yeah, double the resolution with the same area. 네. 그리고 또한 저희는 그 같은 에리아에서 그 레졸루션을 2배로 올릴 수 있는 기술도 가지고 있습니다. Alright. Efficiency. So for mobile, ultra mobile devices, efficiency is really important. And again, DLP in this case has a great position because we are very light efficiency. And so when you require a lot of lumens per watt, DLP actually has a very good position in that space. 예, 그리고 세 번째는 효율성인데요. 저희 DLP 기술이 역시 효율성을 자랑할 수 있는 것이 그 라이트 이피션시가 굉장히 높기 때문입니다. 그래서 그 동일한 단위 와트, 그러니까 동일한 전기 양에서 루멘을 보면은 저희가 상당히 높기 때문에 이 부분에서도 효율성이 매우 높고요. Brightness is a great story for DLP, and because we are a semiconductor device with a superstructure, we can support down to virtually 1 or 2 lumens, which is primarily used for virtual reality, up to 100,000 lumens for cinema, and we actually are able to support all that wide range in terms of brightness. 네. 그리고 네 번째로 볼 수 있는 것이 브라이트니스, 밝기 부분입니다. 이것도 역시 저희가 1, 2 정도의 루멘 단위에서 그 버추얼 리얼리티를 위한 그 브라이트니스를 지원을 하는 동시에 또 시네마 수준의 10만 단위까지도 지원하고 있습니다. Alright, form factor. So again, form factor, we've been able to shrink those devices so small that now we're able to have pico projectors or devices that you can actually have in your palm of your hand. And that was virtually impossible about 10 years ago. 네, 그리고 다섯 번째는 그 폼 팩터인데요. 이 폼 팩터는 아주 작게 저희가 줄여왔기 때문에 이제는 그 디바이스를 손에 가지고 들고 다닐 수 있을 정도고요. 이런 정도의 폼 팩터는 10년 전에는 불가능했던 것입니다. And last but not least, as I mentioned earlier, we are kind of wavelength agnostic. And we can support a wide range of wavelengths, and that's also a benefit that we can provide. 네, 그리고 아까 말씀드렸듯이 다양한 파장을 지원하고 있기 때문에 이것도 저희가 자랑할 만한 장점이 되겠습니다. Alright. So there are 4 areas, as I mentioned before, that we have space displays, and these go from pico projectors up to cinema. We also have space in industrial, and you may not be aware of DLP technology in that area, but actually we do have position in that area where we actually have 3D printing, lithography, and other markets as well. And then sensing. So for sensing, we actually have a very small, unique architecture, highly, with high precision
that allows for spectroscopy to be able to measure, for example, pharmaceuticals or other materials and be able to correlate if they are the same or not. And then finally, we have automotive, and we'll talk about, we're going to talk about each one individually. This is just a quick introduction. 네. 지금 보시는 것은 DLP 제품이 사용될 수 있는 4가지 영역인데요. 디스플레이는 뭐 피코에서부터 시나마까지 다양한 분야가 있을 수 있겠고요. 두 번째로는 인더스트리얼, 그러니까 산업용이 있는데요. 여러분들이 이 분야에 대해서 DLP가 사용이 되는지 잘 모르시는 분들도 계시겠습니다만은 3D라든가 리토그래피 분야에서 저희 DLP 기술이 사용이 되고 있고요. 그 다음에 센싱은 저희가 아주 독특한 소형 아키텍처를 이용을 해가지고 다양한 머티리얼을 계측할 수 있도록 하고 있습니다. So first we'll talk about display, and we actually have quite a bit of leadership. First is we have the largest number of solid-state projectors sold in the marketplace, and so that gives us a great position. Solid-state is important because with lamps, lamps at the end of the day, they last 3,000, 4,000 hours, while LEDs and lasers can last virtually over 20,000 hours. 네. 지금 보시는 것은 저희가 DLP 제품을 가지고 이 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있다는 분야를 설명을 드리는 건데요. 여기 보시는 것처럼 저희가 솔리드 스테이트 디스플레이를 가장 많이 공급하는 회사입니다. 이것은 특히 중요한 것이 레이저라든가 LED 제품이 20만 시간까지도 이용이 될 수 있기 때문에 이 분야에서 솔리드 스테이트인 게 굉장히 중요하고요. And this one, I want to make you aware there's a market called screenless TV. And also can be called mobile smart TV. And we've seen a tremendous growth in that market from 25 to 50% year on year. And this market is mainly for millennials, where I can actually take this type of product and in my backpack and be able to display projection virtually anywhere. And understand that in Korea, there's a lot of projectors sold like for camping and other applications. This segment is a segment that I assume that in Korea is actually just blossoming. 네. 그리고 두 번째로 보시는 것은 스크린 없는 TV 시장 혹은 모바일 스마트 TV 시장이라고 하는 것인데요. 뭐 거의 1년에 50%씩 성장할 정도로 크게 성장하고 있는 곳입니다. 예를 들어서 이런 제품을 가지게 되면은 배낭에다가 넣고 아무 데서나도 상영할 수 있는 그런 제품이 되겠습니다. 한국에서도 캠핑 관련해가지고 여러 프로젝터들이 많이 팔리고 있는 것으로 알기 때문에 이 분야는 한국에서도 크게 성장할 것으로 보입니다. And then speed, we talked about that, and I'll keep drilling on the speed because this is definitely one of our biggest differentiations. And it enables to do high frame rates. So for example, again, we talked about 240 hertz in a gaming environment. That's something that is virtually possible with our technology. Augmented reality, multifocal display, and now I'm going to go in a little bit more detail because you may be curious what that is. So today for augmented reality, what happens is that your image, you're able to see an image right there in front of you when you wear glasses and you have a projection unit. And today, it's really only just one focal point. But with our technology, you'll see later that we can do many more very fast speed and be able to have multiple focal points that result in beautiful, real 3D objects on your face. Not stereoscopic, we're talking about real objects, three-dimensional objects that we can actually do on your face. 네. 그리고 세 번째로 말씀드리는 것은 속도 분야인데요. 이 속도는 아까 말씀드린 대로 아주 빠르게 지원할 수 있기 때문에 저희 TI의 또 다른 차별점이라고 말씀을 드렸죠. 그래서 이 하이 프레임 스피드도 저희의 장점이 되겠고요. 그 다음에 어그먼티드 리얼리티 멀티포컬이라는 얘기가 나오는데요. 이거는 뭔지 잠깐 설명을 드리면 지금 나와 있는 어그먼티드 리얼리티는 글라스라든가 아니면 프로젝터가 있으면 그 앞에 딱 하나의 그 포컬 포인트만 있어가지고 물체가 딱 하나만 보이거든요. 근데 저희의 빠른 속도를 지원하고 있는 기술을 적용하게 되면은 딱 하나만 보이는 것이 아니라 여러 개의 포컬 포인트가 생기면서 여러 개의 3D 물체를 동시에 볼 수가 있습니다. All right, and of course, number one, resolution. So you probably saw earlier this year that DLP enabled the first sub $2,000 4K projector. And so this is the first time that the market has seen a 4K projection unit
just for under $2,000. And then also in the Pico category, we have been able to get up to 1080p, which is pretty unique as well in the industry. 네, 지금 보시는 거는 레졸루션 해상도 부분인데요. 저희가 이 DLP 기술을 가지고서 시장에서는 처음으로 $2,000 이하 수준에서 4K 프로젝터를 내놓고 있고요. 그 다음에 피코의 기술이 적용된 것도 역시 1080p까지 지원을 하고 있는데 이것도 역시 이 분야에서는 굉장히 독특하고 유일한 제품이라고 할 수 있습니다. And then in brightness, we talked about it a little bit earlier, but yes, we're number one in brightness because we're able to get up to extremely high brightness in the market today. 네. 그리고 마지막으로 브라이트니스 이 밝기 분야도 업계에서 저희가 넘버 원인데요. 왜냐하면 아주 극단적인 밝기까지도 제공할 수 있기 때문입니다. So, for example, if you've been going to like a concert where you see like a big stage and you see digital objects projected on the screen or on the back, that's probably DLP technology. And also, if you've seen these events at night where they're projecting into buildings and then everything is kind of dynamic and you see the buildings changing all this, that's probably also DLP technology. 네. 그리고 만약에 콘서트 같은 데서 아주 큰 무대가 있는데 그 뒤쪽에 스크린에 디지털 오브젝트가 뭔가 그 프로젝터로 쏘아져 있다고 하면 아마도 그거는 DLP 기술을 사용하는 그런 장면이 될 거고요. 또 밤에 건물 같은 데 보시면 건물 외벽에다가 그 이미지를 써가지고 움직이는 그런 이미지 보신 적이 있을 텐데 그것도 아마 DLP를 사용하고 있는 중일 겁니다. And so in summary, if I have to give you a big broad summary, DLP, we started as a cinema technology, digital technology, and we have really evolved into supporting many applications, many markets, and those including industrial, sensing, display, and automotive. And so now DLP technology is really all over the place, providing light management and steering light at a very fast speed. 예. 이제 요약을 해서 말씀을 드리겠는데요. DLP 기술이라고 하는 것은 처음 이제 시네마를 기반으로 적용이 됐습니다만 이제는 많은 변화를 겪으면서 시장의 다양한 인더스트리얼이라든가 센싱이라든가 디스플레이나 오토모티브 같은 다양한 분야의 어플리케이션에 적용될 수 있도록 변화를 겪었고요. 그래서 DLP는 아주 높은 속도의 라이트 매니지먼트라는 그런 장점을 가지고 다양한 분야에 적용이 될 것입니다. So we enable smallest, brightest, great image quality, and automotive qualified as well. All these different type of positions. 네, 저희 DLP 기술은 가장 작고요, 또 가장 밝고, 그다음에 가장 뛰어난 이미지 퀄리티를 자랑하고 있고 자동차용으로도 사용할 수 있습니다. We support groundbreaking light sensing, for example, spectroscopy. That's a groundbreaking. And then high-speed performance that allows to look at applications in an entirely different form. 예, 또 다양한 분야에 적용이 될 수 있다라고 말씀을 드렸는데 이 혁신적인 라이트 센싱 기술이 적용이 되었고요. 그리고 아주 빠른 속도를 자랑하고 있기 때문에 다양한 파장에서도 적용이 될 수 있습니다. And last but not least, our technology is really extremely easy to use. And we are now able to provide a affordable $99 EVM DLP display solution, which is NHD, to the market so that any developer worldwide can actually be able to buy this EVM, evaluate technology, and start their next project. 네, 가장 좋은 점이라고 할 수 있는 것은 DLP 기술이 아주 사용이 용이하다라는 점이 되겠죠. 그래서 가격도 이 EVM의 경우에는 $99 정도밖에 되지 않기 때문에 어떤 그 개발자라도 쉽게 이 제품을 구매를 하셔서 다음 프로젝트를 시작할 수 있습니다. So if I had an action for a developer to do immediately, it would be go to ti.com. In fact, you can go to ti.com/DLP, look at everything that is available and possible, or they can go to ti.com/DLP99 to look specifically for this new $99 DLP EVM. 네, 그래서 이 개발자들은 ti.com/DLP에 가셔가지고 다양한 DLP 기술을 보실 수도 있고요. 아니면 DLP 99 그 사이트로 가셔서 바로 이 $99짜리 EVM을 바로 보실 수도 있습니다. And now we're going to transition to demonstrations. So you're going to get to see a wide array of demonstrations. You'll get to see a mobile smart TV. We talk about that category, and the brand is the Jimgo mobile smart TV.
then you're going to be able to see the splash screen that we talked about earlier. So you get experience of that. You'll get to see a very small laser-based projector, tiny mobile smart TV. So it's a tiny mobile smart TV that incorporates laser. You'll be able to see a device that is able to virtually see images in front of your face as a virtual reality images. You'll see all of our EVMs, or a lot of them, and then you'll see in the back an optical engine from here, from Korea, from Digital Optics, that is ready, is an EVM, and that is ultra short throw, and you'll see that as well. 네, 그 프레젠테이션은 여기까지고요. 뒤에 데모가 준비되어 있습니다. 그래서 지금까지 말씀드린 모바일 스마트 TV라든가 그 레이저 프로젝터라든가 짐코의 그 모바일 스마트 TV도 나와 있고요. 그다음에 얼굴 근처에 이렇게 딱 쓰고 볼 수 있는 그런 디바이스도 나와 있고, 한국 기업이 개발한 옵티컬 엔진 사례도 나와 있으니까 뒤로 가셔서 보시면 되겠습니다. 네, 저희 먼저 복도로 나가셔서 그 소단지점 포즈